அனைவருக்கும் வணக்கம். இது சுகாதார சிந்தனை 2ஆம் நிகழ்ச்சி. சென்ற நிகழ்ச்சியோட தொடர்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி. அதாவது அது பார்ட் 1, இது பார்ட் 2 அப்படின்னு சொல்லலாம். முதல் நிகழ்ச்சி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இறுதி மாதவிடாயினால் அவதிப்படும் பெண்களுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்குது, நேச்சுரல் ரெமடிஸ் பத்தி பேசியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேள்விகள், அது சம்பந்தமான கேள்விகள். அதனால அதோட தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு 2ஆம் பாகம் இடம்பெறுது. இன்னைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னா, நீங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கு சந்தியா கோவிந்த் பதில் சொல்ல போறாங்க. சந்தியா கோவிந்த் வந்து நேச்சுரோபேத். அவங்களுக்கு தெரியும், ஏற்கனவே முதல் நிகழ்ச்சியில சொன்னது போல அவங்க வந்து BA வந்து இங்கிலீஷ்ல முடிச்சிருக்காங்க, மாஸ்டர்ஸ் பிரெஞ்சுல பண்ணிருக்காங்க, ஃபேஷன் டிசைனிங் பேங்காக் நியூசிலாந்துல படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் she decided no, நான் நேச்சுரோபதி வழி போக போறேன், நேச்சுரல் மெடிசின்ஸ் தெரிஞ்சுக்க போறேன் அப்படின்னு அவங்க வந்து நியூசிலாந்துல நேச்சுரோபதி படிச்சிருக்காங்க. நீங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கு இன்னைக்கு அவங்க பதில் சொல்ல போறாங்க. So let's welcome her on the program. வணக்கம் சந்தியா. வணக்கம். சரி, உங்களோட நேர்காணல் அதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. சோ அந்த சில கேள்விகளை உங்ககிட்ட நான் கேட்க போறேன், அதற்கு நீங்க பதில் சொல்ல போறீங்க. சோ முதல்ல அதற்கு ரொம்ப நன்றி. 2வது முறையாக நேர்காணலுக்கு ஒத்துக்கொண்டமைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. No, it's a pleasure. Thank you. Okay, சந்தியா. So முக்கியமா வந்து நம்ம இறுதி மாதவிடாய் பற்றி பேசணும் நம்மளோட முதல் நிகழ்ச்சியில. அதாவது பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நிற்கும் காலத்துல அதுல இருந்து ஒரு 7 வருடத்துக்கு முன்பாகவே சில உடல் உபாதைகள் ஏற்படுது. அதை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்றத பத்தி நீங்க பேசியிருந்தீங்க முதல் நிகழ்ச்சியில. அது தொடர்பாக ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இந்த இறுதி மாதவிடாயின் காலத்தின் போது நீங்க வந்து அந்த ஹோமோன்ஸ் பத்தி பேசியிருந்தீங்க. சில ஹோமோன்ஸ் வந்து அது வந்து உடல் வந்து சுரக்காதனால அதனால சில உபாதைகள் ஏற்படும்னு. சோ இதுக்காக நம்ம வந்து அந்த ஹோமோன் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி எடுக்கலாமா? இதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது, நேச்சுரல் ரெமடிஸ் இருக்குதா, இதுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குதா, இப்படி எல்லாம் கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க. உங்க பதில் என்ன? Okay. Hormone replacement therapy is not done by naturopaths, but you can go to a doctor for that. Hormone replacement therapy was used quite commonly till the early 2000s, when there was a research done, there was a trial done, and the results of the trial showed that it can cause breast cancer and cardiac problems with women, and they could get strokes and embolisms, and for women over 65, and they were getting heart attacks. So after that, it wasn't as commonly used as before 2002. This was called the Women's Health Initiative. That was the name of the trial that took place. But now what doctors feel is they still do give hormone replacement therapy, but it is on a case-by-case basis. And what they think is they should give it for the shortest period of time and the lowest dose, to try to get rid of some of the symptoms that might be bothering women, like hot flushes, especially for hot flushes. But இயற்கை வழிகள்ல ஏதாவது இருக்குதா? We have some herbs that are estrogenic, and we do give those herbs to women who come to us. And some of that is, like I told you, red clover the other day. Yes. And donkai. And so we have certain herbs, but even that, you just can't go and have those herbs. We need to do a thorough case study and look at your history and see before we, they decide whether we can give it or not, because it might interact with some other medication that you're on. And so we need to look carefully at your individual case before we decide whether to give the herbs or not. ஹோமோன் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி பத்தி நம்ம பேசணும். அதற்கு இயற்கை வழி என்ன இருக்குதுன்னு நீங்க சொன்னீங்க. பட் இன்னொரு கேள்வி நிறைய பேர்கிட்ட இருந்த கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த மெனோபாஸ் காலகட்டத்துல வந்து இந்த இறுதி மாதவிடாய் காலகட்டத்தின் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்களோட உடல் எடை கூடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதற்கு என்ன காரணம், இதற்கு என்ன வழிகள் இருக்குது அந்த உடல் எடையை கட்டுக்குள் கொண்டு வரதுக்கு? Women mainly put on weight during the menopause period and the perimenopause period because of the lowering of the estrogen in their bodies. Now, when you have enough estrogen, even if you do eat a lot of food and you put on weight around your arms and your thighs and your hips. It's just under the skin and above the muscles. So
it is not good, but it doesn't harm your body too much. Now, what happens is when the body stops producing estrogen, there are other organs that do produce a little bit of estrogen, and one is the adrenal glands. And the fat cells in your body can also produce estrogen, and as well as the cells in your breast. Now, what happens is when the ovaries stop producing the estrogen, the body is sort of the other organs, organs take over, and they start producing estrogen. Now, when a person is stressed, like you have a lot of stress and anxiety during the perimenopause period, and when a late woman is stressed, the adrenals stop producing the estrogen, and they concentrate on producing cortisol, which is another hormone to help with the stress. Now, what happens when that happens? The only things left are the fat cells in your body that are going to be producing the estrogen. So the fat cells expand, especially around the stomach, and that's where you put on weight, because actually the fat cells in your stomach are expanding, trying to produce estrogen, and for that they need to expand, in the weight you gain weight around your stomach. சரி, ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு எழுதியிருந்தாங்க, அவங்களுக்கு வந்து 42 வயசு. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து உடல் எடையை நிறையவே குறைச்சிட்டாங்களாம். she's lost a lot of weight, but அவங்க வந்து இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த வயிற்று பகுதி மட்டும் குறையவே மாட்டுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. she is also having irregular menstrual cycles now. Okay. Like I said, that is because of the lowering of the estrogen levels in her body. Now, what she can do is, there are some things that you can do to get rid of that fat. The first thing is you have to do a lot of resistance training, resistance exercise, to build up the muscles in your stomach. And when your muscles are stronger in your stomach, it will get rid of some of the fat in your stomach. So resistance and weight exercise is very important, which is, see, a lot of people, might be doing cardio exercises like walking and, run, but that is not enough at this time, because you need to build up your muscles, especially the muscles around your stomach and the different other parts of your body, because that is very important for you to lose weight during the menopause. And even if you don't have the time to go to the gym, just buy some weights, and you can buy, depending on what you're capable of carrying. It can be 500 grams or 1 kilo weights, and buy resistant bands. And there are the exercise balls, which are also lightweight. Also, those are things that you can use at home itself. Otherwise, you go to the gym and do the resistance training in the gym. அடுத்த கேள்வி, சிலர் சொல்றாங்க இந்த மெனோபாஸ்க்கு பிறகு அவங்களுக்கு வந்து சருமம்லாம் வந்து ரொம்ப வாடி போகுது, ரொம்ப ட்ரையா ஃபீல் பண்றாங்க, கண்ணுக்கு கீழே எல்லாம் சுருக்கங்கள் வருது, இப்படி எல்லாம் வந்து ஒருத்தவங்க எழுதியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து 65 வயசு, அவங்க கேட்டிருக்காங்க. இதற்கு உங்க பதில் என்ன? Okay. Again, it's because of the depletion of estrogen in the body. The estrogen controls the collagen, which is what keeps the skin firm, in your skin firm and healthy and looking young. Now, when a woman enters menopause, she loses 30% of the collagen in her skin in the first 5 years of menopause. So that's how drastically the collagen goes down. So then when the collagen isn't there, you start getting wrinkles, the skin loses its firmness and its elasticity, and you start getting sagging skin, you get wrinkles around your eyes, you get bags under your eyes, and you get lines around your mouth and all that. அதற்கு இந்த கொலாஜனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அதுக்கு என்ன வழிகள் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. For collagen, the main thing is you can use creams. That vitamin C creams are very good, because vitamin C sort of boosts the collagen, and so vitamin C creams, peptide creams are good, and retinoid creams. Those are the 3 most effective creams that are there right now. Right. ஏதாவது உணவு வகைகள் மூலமாக ஏதாவது வழிகள் இருக்கா?
Yes, you can have a diet that is rich in flavonoids. Flavonoids are compounds in certain foods, and that is very, very good for the skin. Now, you can find flavonoids in berries, especially blueberries and blackberries, and to some extent in strawberries and cherries. Cocoa has a lot of flavonoid in it. That this is dark cocoa. You have a cocoa drink, and that is very good. Tea has flavonoid in it. So have foods that are rich in flavonoid. And red wine has a lot of flavonoid, but of course, don't drink too much. But it is rich in flavonoid. So, and the other thing is vitamin D is very good. Like I told you the other day, it's important to check your levels of vitamin D before you actually start taking, supplements. But if your levels are low, vitamin D also helps your skin. இப்ப அடுத்த கேள்வி, ஹேர் லாஸ். நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த முடி கொட்டுது அண்ட் தின் பண்ணுது என்னோட ஹேர் இப்படி எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. இவங்களுக்கு என்ன ஆலோசனை சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க? The hair loss starts around the age of early 40s. That's when the woman starts entering perimenopause. Now, that also, what happens is, it is in women at that age, the hair loss is mainly on top of the head and at the crown and near your parting. And that happens because when all of us have a little bit of the male hormones as well, called testosterone in our body. Now, when the female hormones go down, when the estrogen and progesterone levels go down, we feel the effect of the testosterone more. And some women are genetically more prone to feeling the effect of the testosterone. Now, what the testosterone does, it produces another hormone called DHT. And this DHT is very bad for the hair because it actually kills the hair follicles. And that is why we have hair loss. So, Right. In naturopathy, we have certain herbs that we give. They are called anti-androgenic herbs, which sort of suppress the effect of the testosterone. And that does help women with the hair loss. Chaste tree. There's a herb called chaste tree, which is anti-androgenic. And licorice is another herb that is anti-androgenic. But especially with licorice, we will not give it to anybody who has problem with their blood pressure, because licorice can increase your blood pressure. So that's why I said every herb, the herbs are good, but we do need to check you and, to check your history and see what other health conditions you might have before we actually prescribe it. உங்களோட தொடர்பு கொள்ளணும், உங்களோட ஆலோசனை பெறணும்னா எப்படி தொடர்பு கொள்ளலாம்? You can contact me on my Facebook page. And you can message me on my Facebook page and I can get back to you, or you can email me. And Sandhya, இப்போ வந்து உங்ககிட்ட நிறைவாக ஒரு கேள்வி. ரிலாக்ஸேஷன், அதாவது நிறைய பெண்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்குது இந்த காலகட்டம், ரொம்ப என்சைட்டி, எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம் வந்து. என்னோட ஒரு தோழி கால் பண்ணாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க சிஸ்டர் வந்து ஷீஸ் கோயிங் த்ரூ மெனபாஸ். அவங்களுக்கு வந்து 52 வயசோ என்னமோ, 52 வயசு 55 வயசு, ஷீஸ் இன் தி 50s, early 50s. அண்ட் அவங்க வந்து ஷீ சடன்லி ஃபீலிங் வெரி anxious about everything. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம் வருது அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. இதுக்கு என்ன காரணம், எப்படி சமாளிக்கிறது? It is again the hormonal fluctuation that causes this. And see, a lot of people don't sleep well during this period because of hot flushes or because of the stress itself. And that adds to the anxiety when they don't get enough sleep, and their diet goes down because, they are anxious, they don't eat the proper nutrients. So that increases the stress that they face. It's very good during this period to have omega-3. That helps you with everything. And that you get omega-3 mainly in fatty fish and walnuts and a few other things like flax. But the main thing is you have to have it regularly. And if you are not getting enough in your diet, you can have a good supplement, omega-3 supplement. And of course, Sandhya, that concludes today's episode. Thank you so much. நீங்க வேற ஏதாவது சொல்ல ஆசைப்படுறீங்களா நம்ம பெண்களுக்கு? See, menopause is a natural thing
that happens to all of us. And it is only because of, the fluctuations in your hormones and the hormones levels going down in your body that you face all this discomfort that you're facing into putting on weight, and the mood swings and forgetfulness and everything. But if as long as you take care of your diet and exercise and get enough sleep and stay positive, you will definitely get through this period and come out the other side and feel good again. தேங்க்யூ சோ மச் சந்தியா. உங்களோட நேரத்தை எங்களோட பகிர்ந்துகிட்டீங்க. ரொம்ப நன்றி சந்தியா இந்த நிகழ்ச்சியில இணைந்தமைக்கு. அப்கோர்ஸ் ஐ திங்க் இன்னும் நிறைய கேள்விகள் வரும். பட் இப்போ இதுல இருந்து வர கேள்விகளுக்கு நீங்க கொடுத்திருக்க இந்த முகநூல் பக்கம் மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலமாக ரசிகர்கள் உங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம். நிகழ்ச்சியில இணைந்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி சந்தியா. Thank you so much for having me. It was a real pleasure talking to you. And I'm glad I was able to, help a few women. I'm glad I was able to do that. Thank you. நன்றி சந்தியா. இது சுகாதார சிந்தனை முதல் நிகழ்ச்சியோட தொடர்ச்சியாக இன்றைய நிகழ்ச்சி இடம்பெற்றது. அடுத்த வாரம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு சுவாரஸ்யமான ஒரு தகவலோட நாங்க உங்களை சந்திக்க போறோம். தகவல் சொல்றதை விட குழந்தைகளுக்காக நம்ம ஒரு ஊட்டச்சத்து ஆலோசகரை இந்த நிகழ்ச்சியில இணைக்க போறோம். சோ கர்ப்பமான பெண்கள் do we have to eat for 2 people? அதாவது இப்ப நம்ம கர்ப்பமா இருக்கோம், சோ எனக்கும் என் குழந்தைக்கும் சேர்த்து சாப்பிடணுமா, குழந்தைக்கு என்னெல்லாம் தேவை, ஃபாலிக் ஆசிட் பத்தி எல்லாம் நாங்க பேச போறோம். இது எல்லாம் அடுத்த வார நிகழ்ச்சியில் நம்மளோட இணைய போறவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஊட்டச்சத்து ஆலோசகர் மல்லிகா ஜானகிராமன். சோ அடுத்த வார நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது மாலினி. நன்றி, வணக்கம்.